It's okay. Добре? We can wait a few minutes. Yeah, we're good? Okay. So we have our prophet. Отже, у нас є пророк, We have our servant, у нас є слуга, teacher, вчитель, giver, давач, exhorter, наставник, ruler, правитель and mercy. і милосердя. 7 parts of God's heart. 7 частин Божого серця. Do you see why we need each other? Чи ви бачите, чому ми потрібні один одному? Can you imagine trying to express the full heart of God on your own? Ви можете уявити собі намагання виразити повноту Божого серця самотужки. I was listening to Dad talk about ruler. Я слухала, як батько говорив про правителя. And I was just like, my goodness. Я думала, о, Господи, The heart of God is so big. серце Боже, воно таке велике. So many aspects. Стільки аспектів. So multifaceted. Так багато компонентів. And God splits his heart into 7 gifts for a reason. І Бог розділив своє серце на 7 дарів з особливих причин. Because none of us, Бо жоден з нас, even redeemed by Jesus, навіть викуплений Ісусом, can fully express God's heart не on our може own. в повноті самотужки виразити серце Боже. We need each other. Нам потрібен один. And that is what the body of Christ is for. І саме для цього є тіло Христа. As we come together Коли ми збираємось разом in love, у любові, in у unity, єдності, honoring each other's gifts, шануючи дари один одного, expressing our individual gifts, виражаючи свої індивідуальні дари, we reflect to the world a full picture of who God ми is. відображаємо для світу, виражаючи повну картину того, яким є Боже серце по відношенню до нього. Together, Разом the prophet brings vision, пророк приносить бачення, the servant brings life to the atmosphere, слуга приносить життя в атмосферу, the teacher brings the plumb line of truth, вчитель приносить пронизуючу істину and the kingdom mindset, і мишлення царства, the exhorter brings hope and light, наставник приносить надію і світло, the giver brings birth, давач приносить народження, value, цінність, position, позицію and flow, і потік. the ruler brings the plan Правитель приносить and план the father's heart, і батьківське серце. the mercy brings God's presence Милосердя приносить Божу присутність and alignment. і рівність. And that's not even a full picture. І навіть це не є повною картиною. Because as we've talked about each of these Тому gifts, що коли ми говорили про кожен з цих дарів, each gift has so many different facets. кожен дар має стільки різних компонентів. Now, if you are still not sure what your gift is, Якщо ви все ще не впевнені, яким є ваш дар, don't be discouraged. не будьте розчаровані. Keep looking at your notes from today. Продовжуйте із сьогоднішнього дня дивитися на ці нотатки. Звертайтесь до них знову. As you look at your notes, Коли ви будете pray, дивитися, моліться. ask God Питайте у Бога, for clarity, щоб Він дав чіткість, розуміння. and He will reveal it. І Він відкриє вам. And as we each identify our gifts, І коли ми, кожен з нас, ідентифікуємо, відкриємо свій дар, may we all fall at the feet of Jesus every day нехай тоді ми всі падаємо до ніг Ісуса щодня, and receive His power отримуючи Його силу, to walk in the victory щоб ходити у перемозі, and fullness of our gifts. в повноті свого дару, And may we come together щоб ми разом збиралися, as the body of як Christ тіло Христове, here at Living Word тут, Church у церкві Живе Слово, and reveal the heart of the і Father являли серце Бога, Батька, to our city, нашому місту, to our nation, нашій нації, and to the world. всьому світу. Now, I told you there are other lists of 7 in the Bible. Я казала, що є інші списки із 7 пунктів у Біблії. Unfortunately, I did not get them written down in the booklet Я or їх on не the screen. записала на екрані, на буклетах.
So I'll try to go slow so you have time to Я write it if you тихенько want собі to. зараз повільно пройду, і ви можете записати їх. And you can write where these other lists are found. Ви можете and написати, де знаходяться ці списки, study them. вивчати їх. As you can see, Як ви можете бачити, this is a lot of hidden treasure in the Word of God. там є багато схованого у Божому Слові, цінностей прихованих. So as you look at the other lists of Коли 7, будете дивитися на інші списки із 7 елементів, don't expect to just open your Bible не очікуйте, що ви просто відкриєте Біблію and read the list і прочитаєте список. and be like, oh yeah, I get І it. ви такі, все, я поняв, от воно що. It'll usually take time Зазвичай потрібен to час, study, to щоб go deep, досліджувати, щоб копати, щоб молитися, to ask God щоб for питати revelation. Бога про відкриття. But in Leviticus 23, Левит 23 we have 7 holidays of the Lord. ми бачимо 7 свят Господніх. Левитам 23 розділ. Левит 23. 7 свят. In the book of John, У книзі Івана we have 7 miracles that ми Jesus бачимо performed. 7 чудес, які Ісус вчинив. And I'll just tell you where they're each found. Я скажу вам, де кожен з них знаходиться. So this is miracles in John, У Євангелії від Івана. miracles of Jesus. Це є чудеса, які робив Ісус. Chapter 2, Другий розділ, verse 1 through 11. з 1 по 11 вірш. Chapter 4, Четвертий розділ, verse 43 through 54. 43 по 54 вірш. Chapter 5, П'ятий розділ, verse 1 through з 9. 1 по 9 вірш. Chapter 6, Шостий розділ, verse 1 through 5. з 1 по 5 вірш. Chapter 6, Шостий розділ, verse 16 through 25. 16 по 25 вірш. Chapter 9, Дев'ятий розділ, verse 1 through 41. з 1 по 41 вірш. And chapter 11, 11 розділ, verse 1 through 44. з 1 по 44 вірш. We also have 7 compound names of God Також у нас є 7 складених імен Божих in the Old Testament. у Старому Заповіті. This is also almost a separate study Це є такий ніби як окреме вчення. because there are more than 7 Тому compound що names їх of є God, більше, ніж 7 складених імен Божих. but many theologians Багато теологів, тим не менше, вони believe that these are the 7 primary compound вірять, що names це є of God. 7 таких ніби первинних, основних імен Бога. Так вчить юдаїзм, каже пастор. And there's more theological study to explain that we won't go into. Є більш теологічне таке пояснення, ми туди не будемо рипатись. And many times in language translations of the Bible, Дуже часто у перекладах Біблії your native language will not translate it as a name of God. Ваша мова не буде перекладати це як ім'я, власне ім'я Боже. So you'll kind of have to search for it Отож вам прийдеться шукати його. because the language might say the God who heals us. Тому що переклад може сказати Бог, котрий нас зцілює. But it's not written as a name. Але так не написано, ніби це ім'я. But in Hebrew Але it's на івриті received це as a name. отримано людиною як ім'я Боже. Jehovah Rapha. Єгова Рафа. But hopefully you'll be able to find the names in the Надіюся, ви будете passages. мати змогу знайти імена Божі у цих уривках. So the first passage is Genesis Перший уривок 22. це є Буття 21, 22. Genesis 22, Буття 22, verse 13 through 14 and 14. 13 і 14 вірш. Exodus chapter 15, Вихід 15 розділ, verse 26. 26 вірш. Exodus chapter 17, Вихід 17 розділ,
verse 8 through 15. З 8 по 15 вірш. Judges chapter 6. Суддів 26 розділ. Judges chapter 6, Суддів 6 розділ. verse 24. 24 вірш. Psalm 23, Псалом 23. verse 1. Перший вірш. This is the Lord is my shepherd. Господь пастир мій. So that term, the Lord, my shepherd, is a name of God. Отже, ось цей термін Господь пастир мій це є окреме ім'я Боже. Jeremiah chapter 23, Єремія 23, verse 6. 6 розділ. 6 вірш. And Ezekiel 48, Єзикіїль 48 розділ. 35. 35. And sometimes the principle that relates to the gift Деколи принцип, який говорить про дари, is not just found in the name, він не просто знайдений в імені, but in the story але в самій історії, яка оточує, through which God reveals через that яку name. Бог дає своє ім'я, відкриває його. All right, last list. Останній список. 7 pieces of armor. 7 частин, 7 елементів зброї або In Ephesians 6, у Єфесян 6 розділі. 14 through 18. З 14 по 18 вірш. Again, theologians disagree. Знову ж таки, теологи розходяться у думці. Some theologians say there are only 6 pieces of armor. Деякі, вони говорять, що є тільки 6 елементів броні. But some people believe that the last verse that says, and pray in the Spirit, Але деякі люди вірять, що останній вірш, який кажуть, моліться духом вашим, that the prayers in the Spirit are the 7th piece що of armor. молитва духу є 7-ю частиною броні. So that is for you Це to для вас, щоб досліджувати. take up with the Lord Щоб просто між вами і Господом поставити and питання. decide if there are 6 or 7 pieces Вирішіть of для armor, себе, їх є 6 чи 7. and if they relate to the gifts. І чи вони відносяться якимось чином до дарів. Anything to add? Ще щось, що можна додати до цього? To this? Yeah, just conclusion. No. I assume that's Okay. Any questions? I know it's been Якісь a long day. питання є? Це був довгий день. Є питання?